Good morning to all of you in Seoul. Thank you very much for your invitation to this keynote. I'm happy to talk to you at your conference today. The topic is about Industry 4.0 and the transformation of the industry, and I will try to contribute to the debate with a focus on some new developments at digital twins and why they are at the core of this transformation, and also why they are able to accelerate it. Today, machine. 네, 오늘 이렇게 기조연설을 할 수 있는 기회를 주셔서 감사합니다. 오늘 주제는 인더스트리 4.0이고 이에 대해서 저도 이제 한마디 말씀을 드리고자 합니다. 디지털 트윈은 새로운 경향, 새로운 경향을 보이고 있고 굉장히 또 그 속도도 가속화되고 있습니다. Builders and system integrators are already in front of complex data, and we are raising now this complexity by integrating even more data. So we have a vertical integration from device to edge to cloud, and also a horizontal data integration with a strong focus on the supply chain these days. So these integrations are for sure even raises the complexity again. And a key value of digital twins is, if they are well done, that they can reduce the complexity of the handling of these new data architectures. 네, 이미 최근에 이제 시스템이 같이 이렇게 통합되는 경향을 보이고, 그리고 굉장히 많은 분야의 데이터가 또 접목이 되면서 그 구조가 복잡한 양상으로 가고 있습니다. 지금 그 데이터에다가 클라우드에다가 이런 것들이 이제 수직적인 그런 구조를 보이고 있고, 또 수평적인 구조에서는 서플라이 체인이 특히 그런데요. 이제 공급망에서는 여러 가지 시스템이 수평적으로 또 엮여가고 있습니다. 그럼으로써 이제 복잡성이 점점 더 또 증가되고 있는데요. 그런 부분에서 이제 디지털 트윈이 역할을 할 수가 있습니다. 디지털 트윈이 잘만 구현이 되면은 이 복잡한 데이터를 잘 정리해 줄 수 있습니다. And so they are bringing efficiency at many, if not at all, different touch points in the industry with data. So during my note, I will start with some general remarks and some status quo. Then I want to introduce some initiatives we have started within the IDTA. And also I was asked to give a short explanation on our MOU with Catena X Consortium, which I will do at the end. 네, 이제 디지털 트윈은 산업 데이터를 좀 더 효율적으로 관리할 수 있는 그런 방책이 될 수 있으며, 제가 오늘 발표의 순서를 간단히 말씀드리자면 현황과 IDT에 대한 소개와 그리고 저희가 이제 체결하고 있는 MOU에 대해서 말씀을 드릴게요. So where do we stand today with industrial digital twins? Well, if you look at the Gartner cycle, the peak of expectations was in 2018. And at this time, with an outlook to get into this plateau of productivity, so to say, to productive and to profitable business in 5 to 10 years. And frankly speaking, this forecast was fair enough. So indeed, we see us today more and more involved in digital twin applications at scale. Because so far, since some years, we have seen very specific digital twins, very application-driven, very unique, quite efficient as well, and often covering one or only 2, maybe 3 life cycle moments.
네, 이제 산업 분야에서의 디지털 트윈의 이제 경향을 지금 표를 통해서 확인하실 수가 있는데 가트너 표인데요. 보시면 2018년에 피크를 찍었다는 것을 아실 수가 있습니다. 그리고 나서 이제 5년에서 10년 동안은 약간 이제 정지하는 그런 경향을 보입니다. 근데 이제 오늘날 보면은 여러 가지 그 기술들이 서로 결합하고 접목되는 그리고 이게 더 확장되는 그런 경향을 보이고 있습니다. 그래서 하나에서 세 개의 사이클 정도 지속이 되는 그런 경향을 보이고 있습니다. But now, in order to really reach the plateau of productivity, we are on the way to set up important game changer. And I see here four main drivers. First, standardization of the basic setup of digital twins and their interfaces and also their usability. Second, being able to scale up the applications, so to say copy and paste in given segments, but also cross-sector. Third, closing the loop and orchestrate data of the complete life cycle of assets and products. And fourth, agree on new mechanisms on how to access and to share data and collaborate. So these four values are really critical, and we do not talk here just about simulation or AI, but we really see everywhere at life cycle of an equipment these important changes. 네, 저희가 좀 더 이 속도를 더 내기 위해서는 게임 체인저가 필요한데 그러기 위해서는 네 가지 요소가 필요합니다. 우선은 첫 번째로는 저희 인터페이스라든가 이제 사용감 이런 것들이 좀 더 안정화돼야 될 것 같고 또 두 번째로는 여러 섹터로 이것이 확대가 돼야 됩니다. 그 스케일도 높여야 되고요. 그리고 세 번째로는 이제 그 격차를 줄이고 또 이제 자산과 제품의 그런 데이터 부분을 조율을 해야 될 필요가 있고 네 번째로는 데이터 쉐어링이 더 원활하게 이루어져야 되고 협력이 더 가속화돼야 됩니다. 근데 이때 중요한 것은 AI라든가 뭐 시뮬레이션만 중요한 게 아니라 이제 그 장비의 라이프 사이클에 잘 맞춰서 이거를 예측하고 운영하는 것이 필요합니다. And that means within the design phase, so including simulation and virtual commissioning, within the period of service, so with condition monitoring, analytics, predictive maintenance, machine learning and AI, and finally also within the end of life analysis, with a focus on recycling and reusable materials. And here we have a very prominent example at this digital passport for EV batteries where we are in construction right now these days. 네, 지금 라이프 사이클 관점에서 봤을 때, 그러니까 제품이라든가 자산을 처음 기획을 할 때 이제 들어가야 될 요소들은 이제 시뮬레이션 기술이나 뭐 커미셔닝 그런 기술 그런 것뿐만이 아니라 이제 모니터링 그리고 머신러닝, AI 그리고 분석 기법이 다 이제 들어가서 자산이나 아니면 서비스 개발을 해야 합니다. 그런데 이제 그리고 라이프 사이클 끝에 가서는 이 제품들과 자산을 어떻게 다시 재활용하고 재사용할 수 있는지를 고민을 해봐야 됩니다. 그리고 건설 분야에서는 또 이제 재고를 이제 이 기술을 통해서 좀 더 효율적으로 관리할 수 있도록 도울 수가 있습니다. So, and here we are. A typical standard for this complete administration of assets is the AAS, the Asset Administration Shell, a universal and standardized digital twin system for the Industry 4.0, designed and developed since some years under the roof of 제2회 in Germany. And I know that in Korea you are working with this concept as well already in the industry and in the academy.
And this concept is so promising that 20 companies and associations had founded the IDTA, the Industrial Digital Twin Association, 2 years ago. And today it counts already 80 members. And there are suppliers, machine builder, end user, OT and IT, small and large companies, so that the IDTA today is a fast-growing setup. 네, 저희 그 IDTA는 그 디지털 트윈의 기준을 설립하는 일을 하고 있습니다. 그래서 이제 특히 인더스트리 4.0과 관련해서 이제 디지털 트윈 집중을 하고 있고요. 제가 알기로는 이미 한국에서는 이제 산업계와 이제 협회에서 이 디지털 트윈을 많이 연구하는 것으로 알고 있습니다. 저희 IDT에 대해서 좀 더 설명을 드리자면은 이 디지털 트윈에 굉장히 많은 업체들이 관심을 보여서 발족한 지 2년밖에 지나지 않았으나 벌써 80개의 멤버들이 있고요. 이 멤버 중에는 이제 기술 사용자들, IT, OT, 이제 개발자들 그리고 대기업과 중소기업들이 참여를 하고 있고 굉장히 빠른 추세로 성장을 하고 있습니다. Managing an open source project with a standardization process at the IEC. We are operating this in TC65. And also managing industrial use cases and application. 네, 저희가 멤버들은 지금 오픈 소스에 이제 집중을 하고 있고 또 기준을 세우는 일을 하고 있으며 그 산업계에서 유즈 케이스를 확보하는 일을 또 하고 있습니다. Now, one interesting aspect is the vertical hierarchy and vertical integration. Here is an example of a production system. So we do have at the device level a horizontal compatibility across suppliers of equipment, of a sensor, of a motor, of an actuator, or even of a robot. And this allows them the efficient vertical integration into the digital twin of a machine and then towards the production system with the same principle. And you can imagine by having here a standard how efficient the system is. And as the system is universal, multiple different use cases are possible. Here is an example of 네, 지금 보고 계신 거는 생산 시스템의 그 수직적인 통합 예를 보고 계십니다. 근데 뭐 센서라든가 모터, 그러니까 가장 하부에 있는 센서나 모터나 뭐 액추에이터, 로봇 같은 이런 장비들이 개발이 되고 나서 이게 지금 그 디지털 트윈을 통해서 더 높은, 더 상부 구조의 생산 시스템에 결합이 될 수가 있습니다. 그러면 효율성이 올라갑니다. 그러니까 전반적인 시스템 효율성을 끌어올릴 수가 있습니다. 그리고 굉장히 다양하게 다양한 산업군에서 쓰일 수가 있습니다. The asset orchestration of an EV battery, so production of the battery cells, and then the battery package itself. Then it's integration into the powertrain, and then integration into the car. 네, 배터리에서 배터리 패키징으로 올라가고 또 배터리 패키징에서 파워트레인으로 올라가고 또 그 자동차 최종적인 이제 자동차까지의 그런 통합이 전반적으로 이루어지고 있습니다. So today at the IDTA we are orchestrating many different use cases. We have classified them as you see here, and it starts at the device compatibility, for instance for drives or sensors, via use cases in advanced manufacturing, until the sustainability use cases. For instance, we are
We have finalized a CO2 footprint project, which we have shown at the last Hanover Fair. Or we are working, as I said, on a digital passport for batteries right now. So all these applications are, I would say, products of a close collaboration of companies with new data sharing concepts and sharing engagements inside the AAS setup. 네, 저희 이제 협회에서는 다양한 산업에서 활용될 수 있는 그런 예시를 보여주고 있는데요. 이 디바이스 부분의 역량을 끌어올리면은 이제 제조 전체적인 그런 제조 시스템에 또 역량을 올릴 수 있다는 것을 보여주고 있고, 또 지속성이라든가 요즘 그 이산화탄소 발자국 이런 데이터도 결합을 시킬 수가 있습니다. 그래서 데이터 쉐어링 등을 통해서 긴밀한 협업을 하고 있고, 이게 지금 ASS 유즈 케이스를 통해서 증명이 되고 있습니다. Now, in order to grow, but also to enrich and also extend the usability of standards, like OPCOA, like E-Class, like Automation ML, the IDTA is in collaboration with different partners. And we are very happy to bridge with important organizations in France, in the US, but also in Korea, as you see. And we have signed an MOU also with Catena-X. And I was asked to say a few words on that. So Catena-X is the first. 네, 저희 그 IDTA는 이제 프랑스나 미국 협회들 또는 기업들과 같이 협력을 하고 있고요. 한국에서도 마찬가지입니다. 그리고 오늘 저희가 카티나 X와 MOU를 체결했다는 것을 오늘 자리를 통해서 발표를 해달라고 들었습니다. First, open collaborative data ecosystem for the automotive industry. It is focusing on the digitization of its supply chain first, and it's opening the debate to a new level of a sharing data economy. So 네, 카티나 X는 자동차 산업에 있어서 첫 번째 그러니까 오픈하고 협력할 수 있는 데이터 생태계 생태계입니다. 그 첫 번째 사례고요. 그래서 이제 공급망에 있어서 그 데이터를 서로 공유하는 그런 생태계가 되겠습니다. 그런 데이터 공유 경제를 지금 보고 계십니다. See here that Catena-X addresses four main challenges in the automotive industry. First, we clearly see that, and I quote here, the today peer-to-peer supply chain network does not do its job. And here we see two reasons. I mean, the setup itself, but also the missing transparency, which is basically a missing transparency of data. And this leads to a very weak resiliency of the supply chain as we see today. Second focus, if I would say the power of data is required for more resiliency, then we need a flow of data across the entire value chain, and this needs a new collaboration model. So we are not anymore talking about peer-to-peer contractual level between two partners, but really of a complete data flow in a network topology with a different partner in the supply chain. 네, 카티나 X에서는 4개의 그런 주요 당면 과제
를 맞이하고 있습니다. 또는 그러니까 이제 넘어야 할 산들 또는 이제 해결되기를 바라는 부분들이 이제 네 가지가 있는데 예전에 peer to peer 그러니까 업체와 업체 간의 정보를 서로 교환을 했었는데 그럴 경우 투명성이 굉장히 떨어집니다. 데이터가 제대로 흐르지 않고요. 요즘 이제 공급망에 있어서 그 데이터가 제대로 원활히 흐르지 않기 때문에 유연성이 떨어지는 것을 목도를 하고 있습니다. 그리고 두 번째로는 이 데이터가 확보가 되면 이게 또 흘러야 되거든요. 그래서 데이터 체인을 통해서 이 데이터가 제대로 흐르기 위해서 각 이제 주체들의 협력이 필요합니다. 그래서 이제는 그 업체 간, 뭐 두 개의 업체 간의 그 데이터 공유가 아니라 정말 완전한 거기 이제 참여하고 있는 모든 주체들 간의 데이터 공유가 필요합니다. Third, a new geopolitical play requiring some innovation. The EU will implement a new data act. So this is a harmonized framework for assessing and sharing data. This data act will at the end make more data available for use, but will also set up rules on who can use and access what type of data for which purpose. And this across all economy sectors in the EU. So that also concerns B2B business in the industry. And the aim at the end of the Commission is really that this regulation shall enable more business and speed up innovation in Europe. 네, 그리고 이 데이터 쉐어링이 이제 지정학적인 혁신에 기여할 수 있다는 것을 말씀을 드립니다. 지금 그 데이터 쉐어링을 통해서 데이터가 모이는 것뿐만이 아니라 이제 기준을 또 저희가 정립을 할 수가 있습니다. 누가 이 데이터에 접근을 할 수가 있는지, 또 어떤 목적을 띠고 접근하는 사람들을 허용해 줄 것인지, 어떤 데이터를 어떻게 분류할 것인지 이런 것들을 기준을 잡아갈 수가 있고 이게 전체 유럽에 확대가 될 수 있습니다. B2B에도 당연히 영향을 미칠 텐데요. 그 이를 통해서 이제 비즈니스가 더 성장할 수 있도록 도울 것이고 또 유럽에서 혁신이 일어날 수 있도록 도울 것입니다. Therefore, sharing data will shape a lot the way we are operating today in our contractual setups. And last but not least, Catena X will focus on a common progress between large automotive companies and tier 1, tier 2 supplier, but also automation and IT provider as enabler. So we see industrial data spaces as trusted participants and sovereignty coming, and now our MOU between the IDTA and Catena X is based on the common willingness to implement the asset administration shell as the digital twin solution here. So I have signed this MOU together with Otto Ganser, who is the chairman of Catena X, at the last Hannover Fair officially, and this will bring us a big step forward. So, as a conclusion, 네, 이런 데이터 공유를 통해서 많은 혁신이 이루어질 것이며 마지막으로 말씀드릴 수 있는 것은 데이터 공유를 통해서 대형 이 자동차 업체나 Tier 1, Tier 2 이제 공급 업체뿐만이 아니라 그 자동차 생태계 산업, 그 제조 생태계 산업이 있는 모든 뭐 자율화라든가 IT라든가 이러한 그 업체들도 같이 이 혜택을 누릴 수가 있을 겁니다. 그러니까 그 생태계에 참여를 하고 있으면은 그 베네핏을 같이 이제 공유를 할 수 있는 거죠. 그 데이터
및 그 혜택을 공유를 할 수 있는 겁니다. 그래서 저는 얼마 전에 이제 카티나 X 회장님과 MOU를 맺었습니다. 이 MOU를 통해서 자산 관리 쉘을 이제 구축을 했고 이게 앞으로 큰 효과를 내리라고 생각을 합니다. The IDTA is in place to speed up the digital transformation, so the topic of your conference today. And I see here these four main targets of the IDTA. First, we want to be a global community. We are growing internationally already, but also the standardization is taking place at the IEC level immediately. We have an open access, so that's not only open source, but we have really everything what we are doing is completely accessible to everyone, not only for the members. We want to create a real value, not only for large companies, but for these lot of small and mid-sized companies, which are so important to our ecosystem, as you know. And we want that the entry barrier is very low, that it is easy to access to our learning. Easy access, you can learn, you can build own digital twins very fast with our help, and then you are in the system and compatible. And last but not least, implementation. We are there to implement these use cases, as I have shown to you. We are hosting them, we are bringing them forward in the project mode. And that is, as I said, all about collaboration. 네, 저희 IDTA는 디지털 트랜스포메이션 대전환에 를 주도적으로 이끌고 있습니다. 그러기 위해서 또 저희가 4가지의 목표를 세웠는데요. 우선 첫 번째는 글로벌 커뮤니티입니다. 그러니까 그 디지털 트윈의 국제적인 기준을 마련하는 것이고, 또 두 번째로는 그 접근성을 넓히는 것입니다. 그러니까 대기업뿐만이 아니라 중소업체들도 이러한 그 필요한 정보에 쉽게 접근할 수 있도록 오픈소스 플랫폼을 저희가 마련을 하고 있고요. 또 세 번째로는 그 가치 창출입니다. 이제 IT, OT로의 그 전환과 그리고 아까 말씀드렸던 그 접근 이제 장벽을 낮춰가지고 모든 그 참여자들이 정말 필요한 정보를 접근할 수 있도록 저희가 하고 있고 이 위에서 아카데미 같은 그런 프로그램 운영을 하고 있습니다. 그리고 네 번째로는 유즈 케이스나 이제 협력을 실제로 진행하는 것입니다. Between different members and those which are contributing. With this, I want to conclude. I wish you all a very successful conference in Seoul with interesting insights and learnings. Do not hesitate to contact us via this link or via social media. Thank you very much and bye-bye. 네, 감사합니다.